సో హాయ్ ఎవరివన్, టుడేస్ టాపిక్ వచ్చి 3D స్టార్. దీన్ని మనం ఎలా డ్రా చేయాలి, 2D టు 3D ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని డైమెన్షన్స్ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ డైమెన్షన్స్ అండ్ ఈ థ్రెడ్డింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబ్జర్వ్ చేశారు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని సెక్షనల్ టు 3D సెక్షన్ డ్రా చేసి 2Dలో సెక్షన్ డ్రా చేసి దెన్ 3Dలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఫ్రెష్గా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మనకి 3D మోడలింగే పెట్టుకోండి మ్యాక్సిమం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 2D చేసినా 3Dలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో 3D మోడలింగ్ పెట్టేసుకుంటే షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఏం చేస్తానంటే 3D మోడలింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫేస్ వన్ టాప్ ఫేస్ నుంచి చూడండి. మ్యాక్సిమం టాప్ ఫేస్ ఉంచుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ దీన్ని వచ్చేసి YX ప్లేన్లో ఉంచుకోండి మ్యాక్సిమం. నేను దాన్ని రొటేట్ చేసుకున్నాక మనకి యూస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి సెక్షన్ వచ్చేసి మనకి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ నేను డైమెన్షన్స్ అని మెన్షన్ చేయలేదు, డైమెన్షన్ వ్యారీస్, ఇది ఒకదాని ఒకటి మారిపోతుంది. సో ఏంటంటే నేను మీకు రఫ్ వర్క్ చెప్తున్నా. సో ఇది 1 తీసుకున్నా, 0.25 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది కూడా 0.25 తీసుకుందాం. ఇది ఒక 0.7 తీసుకుందాం. సేమ్ 0.25, 0.3 తీసుకుందాం మ్యాక్సిమం, ఎందుకంటే దానికి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. సేమ్ ఇది కూడా అంతే, 0.3 తీసుకుందాం. వన్ ప్లస్ 0.3, 1.3. ఓకే, ఇది 0.3. ఇది కూడా 0.3 తీసుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి వచ్చి 0.25 తీసుకున్నాం మనం. ఇది నా డైమెన్షన్స్, ఇది నేను తీసుకుంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి వేరీ అయిపోతుంది, ఎవరికో డిఫరెంట్గా వేరీ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నేను గీసిందే డ్రా చేయాలి, మీరు నేను డ్రా చేసిందే డ్రా చేయాలి కాబట్టి వ్యారీస్. సో ఇది మన సెక్షనల్. ఇప్పుడు దీని యొక్క సెక్షనల్ అంటే మనకి ఇది ఎలా చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుందో మనకి ఆ సెక్షన్ అనమాట ఇది. సో ఆ సెక్షన్ గీసేసాం. అండ్ మనకి ఇమాజినరీ లైన్ ఒకటి కావాలి. సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే డ్రా చేసుకుని ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఎనఫ్, మ్యాక్సిమం చూస్ టు 1. ఇది మనకి సెక్షన్ పార్ట్. దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని జాయిన్ చేయాలి, ఎందుకంటే అది ఒక్కో పార్ట్ కాబట్టి మనం దీన్ని జాయిన్ చేసుకుని కంబైన్ చేసుకోవాలి. దీన్ని జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సింగిల్ యూనిట్ కింద తయారవుతుంది, సింగిల్ యూనిట్ కింద అయింది. ఇప్పుడు ఇది మనం 2Dలో ఉంది, దీన్ని 3Dలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే రొటేట్ ఈ ఫేస్ లో కావాలి అది. సో ఇక్కడ మనకు ఉంది, నాకు ఇది ఓకే వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి రివాల్వ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది మనం ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉంది కదా, ఎంత డిస్టెన్స్ లో కావాలో అంత సెలెక్ట్ చేసుకుని మనకి అడుగుద్ది ఎంత రేడియస్ లో కావాలి, మీన్స్ లైక్ ఎంత టర్నింగ్ లో కావాలి అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ 360 ఇచ్చేసుకోండి, మనకు ఓవరాల్ వచ్చేస్తుంది. ఓవరాల్ వచ్చేసింది కదా మనకి. పక్కా మూవ్ చేస్తుంది, కొంచెం మూవ్ కమాండ్. ఇది మనం 3Dలో చూసుకుంటే 3D కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రియలిస్టిక్ షేడెడ్ ఉంటుంది, రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయి, కానీ రియలిస్టిక్ మాత్రం కొంచెం బాగుంటుంది.
సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నది. యా, మనకి ఈ కర్వ్ అనేది వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మధ్యలో ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి చూసావా, హాలో పార్ట్స్, ఇది మనం ఇచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ హాలో పార్ట్స్ ఎలా కావాలో చూద్దాం. సో సెలెక్ట్ టు టాప్, change it to 2D, and now చెప్పినా కదా మనకి హోల్స్ నాకు ఎంత ఎంత కావాలి అంత కావాలని చెప్పి ఏం మెన్షన్ చేసుకోవాలా. రఫ్ వర్క్ కాబట్టి అక్కడ మీరు తీసుకునే ప్రాజెక్ట్ లో కనుక ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే ఆ డైమెన్షన్ తీసుకోండి. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మనకు. ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ ఫస్ట్ పర్పెండిక్యులర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నాకు ఇక్కడ 0.2 సరిపోద్ది. ఐ విల్ గో టు 0.2. యా, ఓకే. దీన్ని అరై పోలార్ ఏం లేదు, మనం ఏ లేయర్ని అయితే కట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆ లేయర్ నుంచి రావాలి. సో ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వచ్చింది. పోలార్ పోలార్ అంటే మొత్తం వచ్చేసింది మనకి. సో నాకు ఇక్కడ 6 కాదు, నాకు ఇక్కడ మాక్సిమం ఒక 5 సరిపోతాయి. యా, అక్కడ 5 సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పోలార్ ని సెపరేట్ గా ఎలా అంటే సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని ఎలా, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కమాండ్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోర్ కమాండ్ క్లిక్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్. ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకున్నాక వచ్చేసి మనకి ఈచ్ సెపరేట్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో దీన్ని మనం 3D లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ రైట్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇంకా హోల్స్ రాలా, జస్ట్ సర్కిల్స్ వచ్చినాయి. దీన్ని మనం హోల్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దీనికి వచ్చేసి ఆప్షన్ వచ్చేసి ప్రెస్ పుల్, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం గో ఇట్ డౌన్, డౌన్ డౌన్ డౌన్. యా, వచ్చేసి చూసుకుంటే మనకి హాలోస్ అనేవి ఫామ్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. రైట్, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ మనం థ్రెడ్డింగ్ ఇవ్వాలి. 2D. యా, ఇప్పుడు నేను థ్రెడ్డింగ్ ఈ కార్నర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, యా. మనకి యా థ్రెడ్డింగ్, మనకి ఇది థ్రెడ్డింగ్, మనకి ఇది కావాలి. సో దీన్ని ఎలా ప్లేస్ చేయాలో చెప్తాను మీకు. చూస్ a corner and here I'll go with in. యా, మేక్ షూర్ అది వచ్చేసి కరెక్ట్ గా ప్లేస్ అయిందా లేకపోతే అటు ఇటుగా ఏమైనా ప్లేస్ అయినా చెక్ చేసుకున్నా సరే. చెప్తున్నా కదా, మెన్షన్ చేస్తే ఓకే, ఇఫ్ నాట్ యాంగిల్స్ అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ ద రఫ్ వన్. యా, ఓకే. ఇది కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిందో చూసుకోండి. యా, ఓకే. మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ జాయింట్. యా, సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. దీన్ని కాపీ చేసి మేక్ షూర్ నాకు ఇది స్ట్రైట్ కాదు, నాకు స్ట్రైట్ రాకూడదు, క్రాస్ రావాలి. సో ఏంటంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్ ఆర్థోగోనల్లీ అనే ఆప్షన్ ని ఆఫ్ చేసేసుకోండి. సెలెక్ట్ పాయింట్, place it over here. Okay, sorry, question about that.
జాయిన్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ని కాపీ చేసుకొని select the point where you want to transfer and వచ్చేసి మనకి అది ఇక్కడ దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. రొటేట్ అనే ఆప్షన్తో ROTA జస్ట్ నార్మల్ రొటేట్. జస్ట్ స్లోగా మేక్ షూర్ కింద ఆర్తోగోనల్ ఆఫ్ చేసుకున్నట్టు చూసుకోండి. Now move this to the corners of the shaft. Yeah. చూసారుగా నైస్ రిక్వెస్ట్. ఓకే సేమ్ right. Yeah, make sure this both are selected and loft. Yeah, here you go. జస్ట్ మనకి ఇంకా హ్యావ్ రాదు. ఇది మిస్టేక్స్ కూడా రెక్టిఫై చేసుకోండి ఒకసారి. కామన్ మిస్టేక్స్గా జరుగుతుంటాయి. ఇది వచ్చేసింది కదా. Turn into 2D. Select this and go with the form of array polar. Array polar. Take this as a center part, and yeah, I want the threading number as, let's go with the 20. Yeah, మనకు చూడడానికి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినట్టుంది. Nice. Turn it into stick. Set on our 3D shaft is done. Make it as a single object with union. Okay, done. Here, explore this object. X PLO explore, and combine all this as a single part. Here we go. Yeah, here is coming. And now a 3D shaft. Done. Yeah.